네, 여러분 안녕하십니까? 제가 이 방송을 통해서 또 몇 년 만에 여러분을 찾아뵙게 됐습니다. 반갑습니다. 저는 이재희라고 합니다. 자, 제가요 오늘 특별하게 이곳에 왔는데요. 여러분 여기가 조금 익숙하신 분들도 계실 테고 아니면 조금 어디지 하시는 분들도 계실 텐데 제가 온 곳은요 바로 강창석 내과 바로 아래층에 위치한 조리 아큘로 플라스틱이라는 곳에 왔습니다. 거기가 어딘가? 라고 하시는 분들도 계시는데 사실 저도 그게 궁금했거든요. 그래서 바로 찾아왔습니다. 자, 이제 인터뷰 시작해 볼게요. 오늘 닥터 강 선생님 이 자리에 모셨거든요. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 굉장한 미인이세요. thank you. 네. 자, 오늘 제가 아까도 말씀을 드렸지만, 졸리 아큘로 플라스틱에 나와 있는데요. 그게 원장님이십니다. 자, 졸리 아큘로 플라스틱이 무엇인지 그것 좀 알려주세요. 저도 사실 궁금하거든요. So I am an ophthalmologist. I went to 4 years of medical school and then 4 years of residency training. I did my ophthalmology residency training here at Emory in Atlanta. And then I went to California for an oculoplastic fellowship. So now I'm considered an oculoplastic surgeon. So those people usually treat diseases and conditions around the eyes, involving the eyelids. So I diagnose different conditions and then I perform eyelid surgeries. Here at Joli Oculoplastics, we also have an aesthetic center. And so we do skin treatments as well, which include Morpheus radiofrequency microneedling, Lumecca IPL, which treats sunspots and redness. And then I also have a Forma eye, which is to help treat dry eye disease and blepharitis. 성형안과라고 말씀을 지금 하시는 것 같은데 한국말로 말씀을 하시면 그러면 성형안과라고 하면 이 아이라인서부터 이 밑에 것까지 다 요 밑에 이 뭐라 그럴까요? 한국말로는 상안검, 하안검이라고 해서 나이 드신 분들은 왜 밑에 이렇게 축 처진 것들 그거를 다시 예쁘게 성형을 해주시거나 아니면 눈꺼풀이 처져갖고 잘 안 보이신다 하시는 분들도 오셔서 성형을 받으실 수 있는 건가요? Yes, so my fellowship training involves surgery exclusively for the eyelids. And so I perform eyelid surgery for the upper eyelids, like Sangapur sutur. And I can help treat and perform surgery on the under eye bags to help with that as well. 아, 그렇군요. 나이가 드니까 불룩한 것보다는 저는 푹 꺼지는 그런 경향이 있거든요. 혹시 이런 것도 혹시 수술을 하실 수 있나요? Yes, so we can also help with eyelid skin sagging as well. 오, 그래요? 야, 저는 이런 쌍꺼풀이라든지 아래 이 하안검이나 상안검 수술은 그냥 일반 성형외과 가서 수술을 해야 되는 줄 알았더니 안과, 이곳에서도 가능하다고 합니다. 근데 제가 신뢰가 가는 게 안과 전문이라고 하니까 여기서 하는 게 좀 더 확실하지 않을까 그런 생각이 드는데 어떠세요? 여기 오픈하신 지는 얼마나 되신 거예요? So we just opened. We opened earlier this month in October. So you're one of the first people to see inside of our new practice. 아, 그렇군요. 그러면 이제 막 오픈을 하셨다고 하니까 어떻게 보면은 모든 찾아오시는 분들한테 개개인에 굉장히 섬세하게 신경을 쓰지 않을까 그런 생각이 들거든요. 혹시 또 저는 이런 생각이 들어요. 왜 한국에서는 이 상안검, 하안검 수술을 하실 때 어느 정도 나이가 있으시면 그거에 대한 의료보험 처리가 된다고 하거든요. 근데 혹시 여기서는 그런 것이 가능한지 그걸 좀 알아보고 싶은데요. Yeah, so if the eyelid covers the eyeball and blocks the vision, oftentimes your medical insurance will cover the exam and the cost of the surgery. However, if it's very mild or if you just want it for cosmetic reasons, that will not be covered by insurance. Also, particularly the lower eyelid surgery to remove the sagginess and
and the puffiness, that unfortunately is not covered by insurance. The upper eyelid surgery, if it's severe enough, can be covered by your insurance, including Medicare. Medicare. 자, 65세 이상 어르신이라면은 쌍꺼풀 같은 경우에는 가능하다는 말씀을 하셨던 거였고요. 그리고 이 하안검일 경우에는 그게 가능한 건가요? So the lower eyelid surgery, to make the puffiness and sagginess go away, that is not covered by insurance. That's cosmetic only. However, for the upper eyelids, during your initial examination with me, we usually have to perform a couple tests that we submit to your insurance for it to cover. One of the main things is a photograph of your eyes, and your skin has to fall down and cover your eyes to a certain degree for your insurance to cover it. And then the second test that we do is called a visual field test. You usually stare at a target and you have to click every time you see a blinking light. And basically, if enough of your vision is blocked by your eyelid, then you will also meet criteria for your insurance to cover it. 자, 그러면 지금 그 쌍꺼풀과 또 하안검, 그러니까 상안검, 하안검에 대해서 말씀을 드렸었는데 또 여기서 하는 게 그 스킨 인스티튜트? 그걸 또 하신다고 하는데 그건 또 어떤 건지 좀 말씀 좀 해주세요. Yeah, so I offer a variety of different services. I perform Botox injections to the face. We also do Botox masseter injections right here. That's really popular in Korea. 네. And it helps with tension, teeth grinding, and it also can help slim the face. 네. We can also do Botox in the trapped muscles here in the shoulders. 저요? That's really popular in Korea right now Yeah. too. It helps relieve tension in your shoulders, and it also helps slim and elongate your neck. Yeah. I also perform a variety of different dermal fillers. Yeah. So you can rejuvenate your face by putting filler in your lips and your cheeks. And then we also have a Morpheus machine. The Morpheus machine is a radio frequency microneedling device. So it delivers energy and punctures in your skin to help tighten and smooth your skin. Another device is the Lumeka IPL, which stands for Intense Pulse Dyed Light, and that helps target brown spots Yes. and redness or broken blood vessels, and it helps clear up your skin and look really nice. And then lastly, we also have Forma Eye, which helps with dry eye disease and blepharitis. It delivers heat around your eyelids to help melt the clogged oil glands, and it helps with dry eye, and it can also help tighten the skin around your eye as well. 저같이 이렇게 레드스킨이 심한 사람들도 혹시 레이저나 이런 걸로 가능한가요, 치료가? Well, first of all, your skin is very nice. It's very smooth. But if you did want to have treatment to help improve any redness or pink discoloration of your skin, 예. IPL would be a great option for you. 아, 그렇군요. 그리고 또 말씀하셨듯이 또 보톡스를 맞으시면 이 턱선이 V라인이 되고 또 승모근, 이 승모근 쪽으로 맞으시면 또 이 뭐라 그러죠? 목선이 굉장히 가늘어진다고 하시는데 몇 번 정도 맞으면 이 목선이 가늘어질까요? 저도 사실 승모근 때문에 고민이 많거든요. So normally during your first session, it requires quite a bit of Botox to help paralyze this muscle because it's a very big muscle. So usually we like to start with 30 to 60 units per side. It usually takes about 4 weeks to really notice the slimming effect. With the relaxation or improvement of the tension, you can notice that a little bit sooner, around 2 weeks. But Botox only lasts for about 3 to 4 months, so it's something you will have to continue getting. 아, 그렇군요. 사실 근데요, 이 승모근도 하나의 그 근육이잖아요. 근데 그걸 맞고 나면 소실이 된다고 하시는데 혹시 그거 맞고 난 다음에 뭐 근육에 이상이 오거나 그러진 않나요? So Botox is very safe. We use it all the time, and you can virtually inject anywhere in your whole body Botox. Of course, you need to know your anatomy very well and make sure that you're injecting it in the right place. Of course, there are potential side effects. Sometimes your other muscles can kind of tense up and cramp up and cause some issues, particularly with the
Botox, sometimes you can have changes in your posture, which are usually beneficial. A lot of people say that they can stand straighter, they're not as hunched over, and it helps relieve pain in their neck and their upper back. Botox, unfortunately, once we inject it, it's not reversible. We can't do anything to remove the effect. However, it is temporary, and Botox will only last for 3 to 4 months. So if you have any unwanted side effects or if you don't like it, after about 3 to 4 months, you should go back to the baseline. 그렇군요. 저는요, 또 그게 궁금해요. 근데 혹시 다리에도 맞나요? Yes, so you can inject Botox in your calf muscles to slim it down. 그래요? That's also a very popular procedure in Korea Yeah. too. 네. Just we have to make sure we inject it into the right place and also not use too much so that you don't have any issues with walking. 그렇군요. 야, 정말 좋은 곳을 발견했습니다. 보톡스 어디서 맞을까 굉장히 궁금해하시는 분들, 고민하시는 분들 계셨을 텐데 바로 여기로 오시면 돼요. 와, 신나네요. 저는 사실 이 승모근 때문에 사실 고민이 많았고요. 이 종아리 쪽에 근육이 있어서 그것도 상당히 고민이 많았는데 그것도 해결이 된다고 합니다. 슬림하게, 예쁘게 하실 분들 있으시면 오시기 바랍니다. 저부터도 맞아야 될 것 같은데요. 오늘 이제 마지막으로 우리 시청자 여러분께 하실 말씀 있으시면 말씀 좀 해주세요. If you ever have an eye issue or eyelid issue, the reason why Joli Oculoplastics is special is because I'm an ophthalmologist, board-certified, fellowship-trained oculoplastic surgeon. So that's basically a fancy word of saying I'm an eyelid expert. So if you ever have any conditions or concerns regarding your eyelid, this is the perfect place for you to receive your care. And here at Joli Oculoplastics, we treat all of our patients like VIP guests. 네, 저는 오늘 졸리 아큘로플라스틱에 왔었는데요. 여러분 지금까지 쭉 선생님의 설명을 들어보셨을 텐데 어떠세요? 오셔야 되겠다는 생각 들지요? 저도 그런 생각이 들거든요. 예, 쌍꺼풀에 대해서 고민이 있으신 분들, 상안검, 하안검에 고민이 있으신 분들은 오셔서 상담 받으시고요. 그 외에도 보톡스라든지 또 아까도 말씀드렸지만 뭐 승모근이라든지 뭐 다리의 근육에 너무 발달돼 갖고 그런 보톡스 좀 맞아야 되겠다 하시는 분들도 오시고 또 선스팟이라든지 이런 것들도 다 지워질 수 있다고 합니다. 또 홍조 때문에 고민이신 분들 이런 분들도 오셔서 치료받으시기 바랍니다. 어디냐고요? 강창석 내과 바로 아래층에 있습니다. 졸리 아큘로플라스틱입니다. 네. 이상 미주알코주알의 이재희였습니다.